press zaffe eza buli Monday zo zikyegenda mu maaso teziyimirirangako at least your track record tugirina wekyanga tandika activity wali deputy secretary, deputy organizing secretary, secretary general waffe, Kampala Metropolitan Publicity ne national spokesperson mu ngeri esaanidde. Mwebale nnyo mwebale. And our members of the press, good morning. Today is the first day that is opening the school calendar this year. And it is only prudent that we dedicate this press conference about things that are going wrong or going on in the education sector. And that is if, just like it is, that need is concerned about the future of this country, because education is a real engine that drives the future of every country, or every nation. The road, you see people, you would see fear in the face of parents, and every parent that you're talking to, whether you ask the question directly or not, the issue is school fees. The issue is school. I am told transport has been hiked. You see there are crowds in all the stages. Some people up to now do not know how their children are being taken back to Syria, to plan how schools we are going to open, to keep the pace they were at before the COVID. But we have a government that has there is somebody developing a theory in the policy called the madman's theory. The madman's theory, according to that theory being built, is that when a madman picks a stone, where he hits becomes his target, whether he intended to hit there or not. Now, that is the exact theory this government is using to plan or handle our education sector. You see, you looked at the circulars government is now waving in the face of every parent, which would actually be an embarrassment. Trying to set fees. You see, the first question is, if you're trying to set the amount of fees for schools, what is going to avoid you, what is going to prevent you from then, because this is a liberalized, you claim we are operating a liberalized economy, which must be dictated by market forces. Now, you set the maximum fees amount for schools. Now, number one, what is going to prevent you from setting the price of salt? What is going to prevent you, or what has been preventing you to set the cost of petrol or fuel, which has actually been the primary cause for the increased cost of living in this country? Two, if you think, because this is a pretense, and it is stupidity which is not going to work. Now, if you really think that the cost of living is high, and therefore you have to handle it, isn't this the same government that rejected the setting the minimum wage? Isn't it the one? And Mr. Museveni, with his mouth, reasoned that setting minimum wage is a disincentive to investors. That was his reasoning. So we think that
what Mr. Museveni and his government are doing to the education sector in this country is intended. Now, look at the parents. Do you know the parents who are crying for fees are the boda people who now cannot work because there is an operation of arresting them. Whether you have the permit, whether you have all the requirements, they are arresting you and clamping on borders. Look at the vendors. Those are the parents, because we are not manufacturing parents somewhere. Those are the parents of this country who government is claiming he wants to help by setting minimum fees at about 960. 960 for a nursery kid of a boda man, you get it. Of a vendor who you are first of all chasing from the streets, you are chasing from the market, but you're saying, okay, you people, we care about you so much, you'll be paying about 960,000. So that is the extent to which Mr. Museveni has forgotten the realities of himself, where he came from. Thirdly, I want to ask how many of Museveni himself and his government officials, if Mr. Museveni had studied, had grown up under the condition where would Mr. Museveni have gone beyond really P7 senior 4 there? Really? How many of them, can we begin a roll call? How many of them would have gone to school? But today, they have forgotten that they went to school. They went to school freely, all of them who are in government there. All of them studied freely because of good governance, because of a government that cared. Today, they are now implementing an apartheid. By the way, this is an apartheid policy. Mr. Museveni and his people are now implementing an apartheid policy, where his children and the children of his cronies are going to international schools, and then our children, the majority of us, will not go to school, and you know what that means. So we are accusing Mr. Museveni for beginning a silent apartheid for the future, in the future of this country. If Mr. Museveni and his government also cared about education sector in this country, we know there are commodities or there are products that are brought to this country without taxes. But you know that all scholastic materials are taxed. Not just taxed, but very highly. Now, if you were caring, why would you consider? Because those are avenues of lowering the costs of education. Because education is not just a right. Now, this borders monetizing rights. Because the right is not supposed to be bought. But in education is the only fundamental right which you must buy with the money in Uganda. And moreover, exorbitantly. Now, Mr. Museveni is now trading in fundamental human rights. But you see, it is not just a right, but it also guarantees the position of a country, the position of the future of the country amongst what we call community of nations. Now, with what Mr. Museveni is implementing, the policy they are implementing in this country, I am telling you, the future of this country is doomed, and we are worried. The other thing is, of course, the other thing they have done is trying to make education sector an affair, not an issue, an affair of the family. You know that leave Mrs. Museveni's, of course Mrs. Museveni is the Minister of Education, who has miserably failed. If you can go through and study all the results, UNEB results, since Mrs. Museveni became Minister of Education, it has been collapsing gradually. It has been collapsing gradually. These delays
And we are told, because there is an education expert I was speaking to, and his issue is, what magic did this government employ, or the educational sector employ, to have PLE learners perform? You know, they say, according to them, this was a wonderful performance. This one was a wonderful performance, even when over 50% of the children actually failed. That's the truth. We know for a fact that the delay of release of the postponement was because UNEP and so on were being told to manipulate results, increase the pass mark. We know for a fact, so that they don't embarrass the Minister of Education, because they know the Minister of Education is a family affair. So we know that these rosy pictures being told. Can you imagine a district like Tororo that used to be the hub of education does not have a first grade? Do you know that Kampala, the entire Kampala KCCS schools, nobody got aggregate 5 below? Can you imagine? Now, we used to have, you see, Mr. Museveni is behaving as if he has erased history in our mind. We still know the educational history of this country, what this country used to be when it was still a country, when Museveni was not a president. So we think that Mr. Museveni and his policies and his wife and his families, number one, they have, of course, monetized the educational sector. It is now an issue. It's a business venture. One of the most lucrative business ventures is the education sector. So, number one, as our demand, that we want Mr. Museveni's wife to resign from being a Minister of Education, because it is embarrassing. His results are embarrassing. Rather, her results are ever since she became Minister of Education, the education sector is declining. So we want Mr. Museveni to ask either she sacks the woman, the wife, or the wife, let the wife put on a human face and resigns from being a minister. Because it is embarrassing, it is shaming, and history is going to judge her harshly for pushing the educational sector towards an apartheid system, where some people benefit and others don't. We want her to resign immediately. The second solution we want to propose is, let's change. I think we must. These members of parliament who go there only, it is Namuganza, things that don't, can they think about the education? Because education, like we said, education is not just a right, but it determines. It is one of those factors that it's human resource capital. Human resource capital. It is one of those things that determine the future of a country. Now, failure for those MPs to think how to change education, the education sector, just getting it from being a monetary venture to something that is for everybody is a disaster. So we want them, let us separate money-making business ventures from education, because for it is a business, is a human right. We can't trade in human rights. We can't trade on the future of a country. We must have a new conversation about the education of our children. We also want, in the short term, we want to ask this government, at least those who are still thinking, we want to ask them to immediately seize or halt on the operation on border borders. Because number one, these border borders are parents. They are hustling and looking for fees for their children. Number two, it is one of the cheapest means of transport for taking our children to school. You go to tax park and all over, children are now stuck.
they can't travel because either their fathers and guardians are being, motorcycles have been taken, or they can't be transported. Let the operation against the vendors, let them allow the vendors to go and look for money, for fees for their children. You guys, it is painful to see your children not going to school because something called the government has prevented you to go and look for fees. It is terrible. So we want them to go to halt that. There should also be specific conversation on the recovery plan of how, because we seem to have lost it. We know for a fact that many parents, rather many teachers, abandoned school during their what? During the COVID time. They abandoned school. Not all of them went back to. So what are the specific recovery program that is focusing the teacher? Because we know this government does not even have a robust plan on how processes that deliver. They pretend to be very, very concerned about the children, but they don't have a specific plan and processes that deliver a teacher to class. Because you can't care about the learner when you don't care about the one who is teaching the learner. We want, after COVID, there was that thing of changing the curriculum and so on and so forth. I mean, you don't throw things around that way. Now, we have schools now that are still confused. What do we do? Up to now, they are still gambling on how to implement that curriculum. So, for us, we think that let's begin with these. But to save face, to save the respect we still had, we think we've been having for Mrs. Museveni, she must resign and allow proper processes to take shape in the development of our education, both system and sector. Thank you very much. Thank you very much, Secretary General. He has articulated the issues very well, and at this moment, we'd like to invite questions coming from the media, the Fourth Estate. Oh yeah, the Uganda version. Yeah, let's have the Uganda version, then we'll go into the questions thereafter. Thank you. Olwaleero nnaku z'omwezi 6 olunaku olusooka mu kalenda y'ebyensoma mu Uganda omwaka guno. Okuva lwe twava mu COVID ndowooza tubadde tetunnatandikira ddala ebyensoma, tebadde tebinaba kutandikira ddala system nga bwe yali edda nga bwe tutandiise leero. Naye ekyenyamiza nti wotambula n'otunula ku feesi y'abantu olaba kutya. Si kutya nti waliyo ekintu ekigenda okulya okumuluma oba okukola ki, naye kutya kw'abaana okusigalawo ewaka nga tebazzeeyo ku masomero. Nze kwendabye kweko okutya okusinga obunene kwendabye ku feesi y'Abannayuganda. Mu feesi ya gavumenti ndabye obutali balinga panic omuntu ateeteeseteese panic mu feesi ya gavumenti okubeera nti nga amasomero gakola ki. Era bino byonna obupapula nti bannaaye musasule omwana wa nasale kati twagala kubeera nga tuteeka ekkomo ku fees abaana ze basasula. Kati gwe masomero ga nasale
Mr. Museveni agambye nti kati mugamba muli bavu kati 996 kati Abannayuganda basobola okukola ki we bamusasulira n'olowooza nti gavumenti abasajja abali mu gavumenti eno bwe weebuuza nti singa ebyensoma byalinga engeri gye baddukanyamu ebyensoma olwaleero ani ku abo okuviira ddala ku Museveni paka ku baminisita abo basinga obungi ani eyali badde asomye baali badde basaawa zino ekyo ekibuuzo kyetubateekako. Ekyokubiri n'olabira ddala nga engeri Museveni kati n'abantu be gye bateeseemu okusasula fiizi ezo, omusajja oyo bamugamba wano nti emisaala minimum wage tuteekewo Bannayuganda buli omu abeere nga waliyo ekkomo lyatasobola kukka wansi kufuna. Omusajja oyo yagamba minimum wage eyo kintu ekyo kijja kugoba abaki abamusigansimbi n'abigoba. Ekyokubiri olwaleero bw'oba oteese ekkomo ku ssente school fees abantu ze balina okusasulirako ku masomero, kiki ekyakugaana okuteeka ekkomo mu petroli? Kubanga petro n'amafuta ye basis byebisingira ddala okuleeta okulinyisa bbeeyi y'ebintu byonna. Ekyokusatu obeera ng'osobola okuggyayo abagwira n'obagamba mujje kyensinga okubawa kyensobola okubawa mu abagwira temujja kusasula misolo era ssente zammwe mujja zikolanga mu Uganda muzizeeyo ewammwe. Kikiggwe ekikugaana obeera ng'olowooleza Abannayuganda bulungi kikugaana okujja emisolo ku bintu ebitwalwa ku masomero ebyokozesebwa mu masomero obeera ng'oli muntu mulungi. So fe tulowooza ebintu bino byonna bigenderere okuleetawo enkola y'obusosoze. Abazadde be twogerako abatalina ssente be baani era babayisa batya? Obeera ng'oyagala kutegeera omuzadde, laba kye bakola ba boodabooda. Ababoodabooda abo bazadde, naye gavumenti eno buli lunaku kati kyesinga operation gyesinga okukola bulijjo kukwata ababoodabooda, kukwata abatembeeyi, okuyirika omusolo ku Bannayuganda. Ebyo byonna bye bireetedde abantu obwavu obutasobola kutwala abaana ku masomero. Waliyo abatunda obuwunga balina ebyuma ebisaka sooli. Abasinga obungi omanyi amasomero gabuukinga obuwunga, akawunga nga babuukinga ku 2,000. Naye olw'emisolo n'ebintu ebyagwirawo awo wakati kati awo, kati akawunga ko kakola ki? Kalinnya ku 3,000. Kyokka oli eyabuukinga tokyasobola kuddayo okumugamba nti sebo wampa 2,000 buli kimu kati ekisoboka kati njagala 3,000. Kati bizinesi genda okugwa beba abatunda ki? Akawunga, kubanga be bagenda okukola loosi. Olwa poliisi z'omusajja oyo z'abantu abo. Ekyo ekisemberayo ddala okufuula Museveni ne gavumenti ye ne famire ye bafuusizza ebyenjigiriza aw'okujja ssente. Of course okwavuwaza naye bennyini bizinesi zaabwe, kubanga kizibu nnyo okusanga minisita wa Museveni ne First Family n'abantu abali connected awo abatalina amasomero kati ye bizinesi esinga obukulu. Tugamba ebyenjigiriza fundamental human rights. Tosobola kujja your fundamental human rights n'okiteeka mu by'obusuubuzi. Si ekyo kyokka, naye nakyo kitangaaza eby'omu maaso by'eggwanga. Tosobola kujja ebigenda okutangaaza eggwanga erijja mu maaso n'obiteeka mu busuubuzi oba tokyalowooleza mu byenkulaakulana by'ensi eyo. So ekyo Museveni kyakola ki? Kyakoze. Kati bye tulowooza nti birina okukolebwa mu bwangu tutereeze ebyenjigiriza. Ekisookera ddala
mukyala Museveni alekulire, either alekulire mu ddembe oba Museveni tumusaba agobe mukyala we mu byenjigiriza, kubanga ebulugu gyakozeemu agenda amufumbire, kubanga ebyenfumba ebyo tebitukwatako, oba afumba bubi oba afumba bubi tebitukwatako. Naye bino ebyokusoma byo bitukwatako, bama bikwata kuffe ate bikwata ku banayoga ate bikwata ne mu ggwanga lyaffe ery'omu maaso. So ekisookera ddala asabe mukyala we addeyo mu fumbiro. Ekyokubiri, policies zino ze tukola zino, Mama Museveni baleke kutufuula. Waliyo theory gye bagiyita madman's theory, theory y'omulalo mu policy implementation, nti omulalo ye waakwata ejjinja waalikasuka werikubye aweebeera tegeti era aseka. So Mama Museveni n'eggundi ze ne gavumenti eno kyebakola kati, kyebakola baleeta policy oba nfu oba nnamu, ebyo bigivaamu yebadde tageti yaabwe. So ekyo nakyo tetulowooza nti ba members ba parliament tutandike enkola, tandike okulowooza engeri y'okujja ebyenjigiriza mu business, tujjemu omuzannyo, tujjemu ebyo bye bakola ebyo byeddiikuula ebyo. Fe tulowooza nti nno simanyi oba ebyokujja bannamuganza n'ebirala byo, anyway I wish them bad, naye simanyi ebyo byali bikulu nnyo okusinga okwogera ku ebyenjigiriza. Tusaba abazadde baffe, bano abazadde abasasula ssente, abakola emirimu nga bodaboda, okulima n'ebirala ebyo, tusaba nti ebya bodaboda basooke babaleke operation eyo bagiyimirize, kubanga banoonyeza abaana baffe. Gwe wa poliisi okwata wa boda n'omukuba eŋŋuumi n'omukuba batuuni n'okola ki, naawe onoonya fees, oli naye anoonya fees. Era gwe wa order n'ogamba omupoliisi nti genda leero okwate abapoliisi, leeta wano aba bodaboda 100, naawe ssebo nga bw'onoonya ssente, oli naye bw'anoonya ssente z'okuzaayo abaana ku masomero. Tubeere n'omutima omusaasizi ku bantu baffe. Abatembeeyi baffe nze mbadde tusaba nga need tusaba nti basooke bayimirize ebyokubagobaganya, banoonyeze abaana babe fees, kubanga embeera buli omu agiraba, embeera yadduka. Tulowooza tusaba n'ekirala nti ba members ba parliament nga bwe mwateesa ne mugamba abasige bamusiga nsimbi muno, ne mubagamba nti tebajja kusasulanga misolo era n'esente zabajja zikolanga wano bazizzeeyo. Tusaba nti ebintu ebikwatagana n'ebyokusoma naye mubiggyeko emisolo, kubanga mbeera mbi, byebyo ebireetera ebyokusoma okubeera ebyebbeeyi. So bwe mubeera nga mmwe ebyemisolo mubijjamu birala naye ebyokusoma mubeera temufa ku byafiita y'ensi eno. So ekisembera ddala tusaba nti nammwe bannannyini masomero, embeera ffenna tugirimu, ffenna tugimanyi. Tusaba nti kati ndabye amasomero agasinga obungi kati bateesewo policies nti wiiki esooka leeta 50%, wiiki eddako leeta. Tusaba nti omuzadde waba aleeseeyo 10,000 oba ni bw'aba azze n'ateesa naawe, embeera ffenna tugiraba, tuwuliziganye abaana basome, kubanga bano abatufuga tebakyatufaako, tulina okwefaako ffekka. Naffe abazadde omwana tomuleka waka, oba olina oba tolina, genda oyogere n'abakulu b'essomero. Tuteekewo empuliziganya eyo. Okusomesa omwana si kubeera nti bugagga bwokka, naye enkolagana z'oteekawo ne bannannyini masomero. Kyetwogera ekyo era kyetusaba. Naye bino bwe biba tebikoleddwa, tumanyi bulungi nti waliyo enkola, kirabika nga waliyo enkola abasajja abatufuga be baagala okukyusaamu ensi eno. Omuzungu akiyita reengineering.
ate ekyo batera nnyo kikola nga bakozesa ku byensoma. Tufune abantu abamanyi eby'okukola, abatamanyi byakukola olw'okuba bo bakyala baffe, olw'okulaba bannyinaffe, tubajje mu bikwatagana n'eby'emu maaso by'eggwanga lino. Ekyo ekigenda okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo SG. Uganda version ebadde nnungi. Tufune ku bibuuzo okuva mu Fourth Estate. Erinnya nze Kasule Mark Jackson. Kola ne BBS. Mu kwogera kw'oyagala mwagala ekibiina kya NEED kyagala minisita w'ebyenjigiriza alekulire. Mu mbeera eyo ne Parliament wiiki ewedde yamuyise annyonnyole embeera y'ebyenjigiriza nga bweri naddala ku ngeri abaana aba P7 gye baakozeemu ebigezo. Olaba kisoboka mukyala Museveni okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza, era kisoboka nti mukyala Museveni analabikako mu Parliament mu ngeri emu oba endala okunnyonnyola ku mbeera abaana mwe baakoledde ebigezo yabadde embi oba mwe baayitira performance embi. Twebale nnyo SG tuddemu. Ekisookera ddala mukyala Museveni si yenjigiriza ya Uganda. Bwe yali tanajja baawe bwe yali tannamuleeta mu sekita eyo, ebyenjigiriza byali bikola ki? Naye ayinza okubeera nga ayinza obutayagala kujja mu Parliament, oba ayinza obutayagala kuva mu byenjigiriza nga bwe tumugamba. Naye ffe nga NEED tugenda kukola ebintu bibiri. Tugenda mobilizinga bannayuganda batandike okukyogerako, kubanga ekyo kyo ekya mukyala Museveni okubeera nga alemedde mu byenjigiriza. Twagala bannayuganda bakitegeere kati kyekisinga okubeera nga kikulu okubeera nga kizingamya ebyenjigiriza by'abaana baffe mu Uganda. Ekyokubiri, abo bamembers ba Parliament abo beebo aba constituency kye bayita appointment committee. Ekitiibwa ky'abamembers ba Parliament abo mukyala Museveni wanaaba akizimudde okuyita kw'abamembers ba Parliament, the people to blame ab'okunenya be bamembers ba Parliament abo bennyini nnyini. Simanyi oba waliyo member wa Parliament aba approvinga omukyalo oyo okubeera minisita. Simanyi oba waliyo kwabo eyalaba bulungi qualification oba obusobozi obwa mukyala Museveni okubeera minisita mu education especially. So nze njagamba nti kyonna ky'anaakola kike, naye kati ffe tutandise okumuteeka ng'omulabe ow'ebiseera bya Uganda ebijja. Ekyo yakitwale nga notisi. So ffe tumugamba nti ayinza okukyejjako n'avaayo n'agenda afumbira omwami we n'ebirala. Naye bino eby'education ffe tujja kuinsistinga, ayagala tayagala ffe tujja kutandikanga kumuboola nga minisita wa education. Mwebale nnyo. Ekibuuzo ekirala. Yes, nga tukyayogera ku kya performance, twalabanga performance ya PWs abantu abaliko obulemu yali mbi nnyo 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 nnyo. Is there a fair policy mu Uganda ekwata ku bantu abo, education policy ekwata ku bantu abo abaliko obulemu? Ekisookera ddala policy eva mu mateeka. Ekisookera oba tonatuuka ku PWD policy mu education tukisooke basis nti education is the right, a fundamental human right. Kati woba ozze ku PWD tulina etteeka ne policy erikwatagana n'ebyokusoma by'abantu abalina obulemu, special needs education. Naye wotunula, I think the total number abantu bonna abaatula abalina obulemu bali oba 290 mu baabo.
naye about kiwanga waliyo kiwanga bawera n'ataano abaafuna first grade oba tebaali nayo second grade ne batandika ku ataano kitegeeza mwami Museveni ate tuba tulowooza nnyo we would be hoping for more than Museveni can provide nti alemereddwa ku bano abeesobola alemereddwa ku bano abeesobola eriyale kubali abaagala special need Museveni awo abatasobolawo so tetulowooza nti ekisookera ddala tufune sector leader be ba ministers n'abalana be commissioners abasobola okukola omulimu nga bwe tuteekateeka n'engeri Museveni gy'anaalekamu eggwanga lino lyonna lyonoonese ate bwe twogera ku education leero tufokasize just ku education naye bwe gubeera mubiri byonna byavundavunda ekisozonkolo ky'ensi kyekikola kitambula. Webale nnyo. Yes, ku nsonga nvuddewoko ku byenjigiriza palamenti yasindisa ababaka mu luwummula bagende bakole okunoonyereza ku nkole akabaka obazaawa abamu ne basomera mu masomero nga teyingi abaana b'abanaku abalala okuyiriya so njagadde okukubiriza bannabyanjigiriza ensonga eyo nkyamu tetuyinza kuddira subject nnya ne tupimirako omwana yenna holistically nga bwe tukyogerako mu bannabyanjigiriza tekisobola kuba lupimo n'olw'ensonga eyo ayinza okuba alemeredde okuyita bino ebya P7 naye azze ayita okuva mu P1 paka lyayingidde P7 ebibuuzo bino byamulemye okuyita obulungi. Ekyokubiri tetuyinza kugamba nti omwana yagudde tugende nti failure ng'oba oli awo naye ku ssomero gy'abadde asomedde syllabus tebagikavalinga gimalayo bagisomako kitundu ate ebibuuzo bye bagenza okuleeta byabadde mu kitundu kya syllabus ekisembayo kubanga amasomero gaffe manyi tumanyi tegalina bulungi basomesa naddala aga gavumenti babeerayo kuzannya babeerayo okukola birala n'ateeka awo ennoni n'anyumya n'abaana nga tasomesezza olw'embeera ffenna bannayuganda gye tumanyi. Eyo nsonga njagadde nsooke ngikooneko. Ensonga endala twogedde ku bisale by'okusoma ebyekanami twali tukirowoozezzaako nga nnyongereza ne ku kino kyenva okwogerako tetusasula ssente nnyingi nnyo nga tusasulira empewo kalikiramu abazungu abaagireeta ne bagituwa bo baagivaako dda abalina abaana oba abamanyi abaana abasoma mu masomero g'etulaka international schools genda ogeraageranye omwana ali ku level 1 owa P1 oba P2 mu international school omugatte n'omwana ow'essomero lye mulweta eryakabi wano mu ggwanga primary ezakabi sigenda zimanyi zimuyita ezakabi nga wa P7 obagambe nti njagala munkole project bweti owaffe mu ssomero eryakabi aba alina kitwa cramwork akusuwaza bintu oli owa P1 P2 asobola okukolera ekintu kyagenda okunnyonnyolera obulungi practically ng'akikwatako kyova olaba ne ssente basasulira zeezo ne tukayana naye kitegeeza ki nti kaliculamu bo gye bagenderako yanjawulo bye baatuwa baabivaako naye ffe bye tukyaliko ate nga tusasula omuwendo munene awo nawo obyenjigiriza tukyalina obuzibu mu second bagezezaako kitereeza bagezeeko okweta practical skills mu baana naye primary kikyali kibi nnyo nnyo naye ne mu secondary kikyali kibi kubanga abasomesa abalina okusebe mu nkola tebali trained ku kaliculamu eyo empya kitegeeza nti nga bannayuganda tusasula omuwendo mungi nnyo nga tusasulira okusoma kw'abaana naye nga tebalina kye bavaayo na kibakutteko njagala olowooze ku mwana yakoze obuno omuteeka wagaana okusoma emyaka 2 obeeko ky'omugamba okukola olabe biri bijja kuba byafumuka dda nga byaggwa mu mutwe naye ate yakola buna kitegeeza bwabwerere obupoteya kati nga need twagala ebyenjigiriza bitunuulibwe okusuumuusibwa ku ddaala ly'okusuwaza nina omwana yasome n'akola 6 naye process gye yayiseemu okukola 6 ng'ava ku ssomero nga n'emisuwa gimwereeze n'azuuka ku makya n'asoma owa P7 11 asoma bitabo basoma holiday bali mu package akusuwaza bintu obwo si bumanyi okwo si kwe kusomesa si kwe kuyiga tulowooza nti abavunaanyizibwa ku byenjigiriza
aba Cultural Development Center, National Cultural Development Center balina okuddamu okwetegereza, tulekerawo okulowooza nti okusuwaza kwe kusoma era bwe buyigirize. Njagala okusembyayo ensonga enkulu. Amasomero gagguddewo naye mu holiday ebigambo bingi biyitiŋŋanye nga n'ebbaluwa emu yatambula ku mikutu ey'abali b'ebisiyaga nti amasomero agamu galimu ebisiyaga. Ensonga eyo ng'omuzadde, ensonga eyo ng'omukulembeze enkwatako. Nkakasa ne bannayuganda bonna ebakwatako. Mbadde nyina bye nsomaasomako wano nga balaga nti abasiyazi balabika nga bo olutala baluwangudde, wabula ffe kati tuli mu kweyogeza kubanga bayingira dda mu bannabyabufuzi naddala abakulembeze ate n'ab'eddiini era abakulembeze ne babalemesa okuteekawo amateeka ag'amaanyi agasobola okubonereza abantu bano, wabula ne batulekera omwagaanya okujjanga wano obyogerako obwogezi, okubivumirirako obuvumirizi, naye nga tewali tteeka lya simba liruma abantu bano. Olwaleero mu mbeera eyo abazadde ki kye tulina okukola? Tufube okwogerako n'abaana baffe. Okutya tukuteeke ku bbali, tufube okwogerako n'abaana baffe. Ebisiyaga si bya Bwakatonda. Ebisiyaga mu mbeera yaffe ya society kive era tukivumirira era tukyesammula, tetukyeriraanya. Abazadde ekintu ekyo tukirowoozeeko, naye tusobola kikola tutya nga abaana baffe bazzeeyo mu bisulo ku masomero ate nga naddala amasomero g'ebisulo ge galimu ebisiyaga? Abazadde twekolemu omulimu, buli kaseera tuweeyo akadde okunyumyamu n'abakulu b'amasomero, ate si kunyumyamu bunyumye mu ngeri entonotono nga bwe twalwana ku kintu ky'okugema abaana nga abazadde tebalina lukusa. Abazadde ne muteekawo akazito ku bakulu b'amasomero ebyo ne babiwakanya. Ekiseera kye kino mugende ku masomero oyogeze eddoboozi ery'ekkaaze ng'oyogera n'omukulu w'essomero nti nze omwana owange ke muwulira oba ke mpulira nti ku ssomero waliwo ekyefaanaanyiriza, ojja kummendegera. Nkakasa abakulu b'amasomero ensonga eyo bajja gitwala nga y'amaanyi. Abazadde bwe tunaasuula ennanga bagenda kikolamu ssente, bagenda kifunamu. Nsaba abazadde ensonga tugirwanyise nga tuviira ddala awaka, tulwane nga tuyita mukulu w'essomero naye ateekawo pressure ku bakozi be bametroni n'abalala okulaba nti ensonga tugirwanyisa, kubanga otwogerera tewali mateeka gasimba. Abakulembeze be tulina tebakifuddeko kubanga bakifunamu wano mu Uganda tuna NGOs nga zipromotinga ebyo, beefula bali mu human rights naye balina ne license. Kitegeeza nti abakutukulembera babigaana emisana, ekiro ne babikkiriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo. Ekyali ebibuuzo ebirala? Mpozi nga omukulembeze akyalina ekibuuzo wano. Saba kutunnyonnyolako ku mutemwa gwa budget oguteekeddwa mu byenjigiriza mu next financial year. Omutemwa gwa budget oguteekeddwa ku byenjigiriza. Lwaki tetugenda kwogera ku budget yegundi yaffe ya next week? Waliwo nakano njagadde nkayiseewo mu Amerika abakugu bakoze okunoonyereza ne bakakasa, era article yafulumiziddwa mu Business Insider, musobola okuginoonyerezaako ng'ekakasa nti tekinologi y'omu gwe bayita artificial intelligence, tekinologi y'omu gwe tukozesa ku masimu aga WhatsApp okurekodinga voice notes, ye tekinologi y'omu myaka 5 agenda kuba aggyewo emirimu egimanyikiddwa nga ogw'abannamawulire mulina okwerowoozaako kubanga gye gimu ku mirimu egyawandiikiddwako nga egitagenda kubeera mu myaka 5. Naye n'emirimu emirala mwe muli aba graphics designers, computer programmers, software engineers, legal assistants, balawyer, mu myaka 5 okuva kati mujja kuba temukyalinayo mujja mirimu. Abasomesa, national spokesperson, sebo nga gwe omusomesa tekinologi oyo AI ojja kuba tokyalinawo waaka mu myaka 5. Ba accountants, customer service, financial analyst nabo bajja kuba. Lwaki njogera kino? Njagala okugyayo ensonga eno
nti abazadde ng'oteekateekera omwana ebiseera bye eby'omu maaso myaka 5 okudda mu maaso wandyagadde okufunamukko naye emboozi ekwatagana ku biki byagenda okuba nga amanyi ebigenda omufuula relevant ebigenda omuwa value mu katale ak'emirimu nga tebitunuuliziddwa nnyo ku mirimu gino abakugu gye banokoddeyo ne bakakasa nti ejja kuba tegiriwo myaka 5. So ensonga eyo ndowooza nti esooka okubeera nga nkulu nga twogera ku byenjigiriza olunaku lwaleero. Mwebale nnyo mwebali eddala.